Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ். ஸோ கிறிஸ்மஸ்க்கு நம்ம எப்படி ஒரு கிளாம் மேக்கப் லுக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிக்ஸி ஃபேஸ் மிஸ்ட் எடுத்து நான் என் ஃபேஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது நியூட்ரோஜெனா ஹைட்ரோ பூஸ்டட் சீரம் எடுத்து நான் என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஒரு 2 செகண்ட் நல்லா மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது நான் ஷாப்பரல் பேலட் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு கன்சிலர் எடுத்து நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு பிளெண்டர் எடுத்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நான் யூஸ் பண்ண போகிறது பாயிண்ட்ஸ் பிபி க்ரீம். ஸோ நான் ஃபவுண்டேஷனெலாம் யூஸ் பண்ணல, நார்மல் ரெகுலராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ் பிபி க்ரீமே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது சாம்பருடைய காம்பேக்ட் பவுடர் எடுத்து நான் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது KRYOLANலேருந்து கான்டோர் பவுடர். ஜஸ்ட் நான் என்னோடய நோஸ் மட்டும் ஷார்ப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது NYKAAலேருந்து ஐப்ரோ பேலட். ஜஸ்ட் இந்த ப்ரௌன் ப்ளஸ் பிளாக் 2 கலருமே நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் என்னோடய ஐப்ரோஸில் வந்து நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ரெவல்யூஷன்லேருந்து ஐஷேடோ பேலட். நான் வெறும் கோல்டு கலர் எடுத்துக்கிறேன். கோல்டு கலர் மட்டும் நான் என் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பிகாஸ் நான் ரெட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன், ஸோ அது கான்ட்ராஸ்டாக. நெக்ஸ்ட் கொலோசல் காஜல். என்னோடய வாட்டர் லைனில் வந்து நான் காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் லிப் லைனர். நெக்ஸ்ட் கே பியூட்டியிலேருந்து மேட் லிப்ஸ்டிக். ரெட் கலரு எடுத்துக்கிறேன் நான் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக. நெக்ஸ்ட் பிஏசியிலேருந்து ஹைலைட்டர். நெக்ஸ்ட் என்னோடய நோஸ் சீக்ஸ் மட்டும் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஃபைனலாக மேக்கப் முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஹேர் ஸ்டைல்.